Hello, my name is Eddie Yu. I'm with the sociology department here. It is my pleasure to introduce to you our final speaker, Jin-Hae Cho. Jin-Hae is the co-president of North Koreans in the United States, a human rights organization that helps North Korean refugees resettle in the United States and bring public awareness on human rights violations in North Korea. She is from Munsan County, North Hamgyong Province in North Korea. She escaped North Korea with her mother and sister when she was 10 years old and lived in China as an unrecognized refugee, arrested, tortured, and sent back to North Korea, and last for 4 times until she was granted political asylum in the United States in 2008 with the help of UN High Commission for Refugees, the UN Refugee Agency. Without further ado, Jin-Hae. So she'll be she'll be talking about where she used to live, and she used to live up there where she could not touch on the screen. 늦은 시간까지 3시간 동안 이제 우리 북한을 위해서 관심 가져주시고 또 함께 해주셔서 감사하다는 Thank 얘기 you for 먼저 드리고 being 싶습니다. together for 3 hours, being interested in North Korea. 재밌는 얘기라면 재밌는 얘기고 culture problem이라면 이제 culture problem인데 It could be 어, interesting and it could be cultural problem. 이제 경험에 의하면요. 북한에서는 이제 어떤 남자가 이제 여자를 좋아하면은 한 번 점을 찍으면 100번 찍어서 안 넘어가는 나무가 없다라는 속담을 가지고 대답을 할 때까지 쫓아다닙니다. In North Korea, if a male loves a female, they think that you never fail if you try it millions of times, and they keep following the females, even though the female says no. 근데 미국에서는요 한 번 대시를 했다가 괜찮다 그러니까 진짜 괜찮은 줄 알고 다시 안 오더라고요. But in the U.S., if you say no, and they really think that it's no, so they don't follow you anymore. 많은 사람들이 이제 저한테 그런 질문을 해요. 미국에 와서 뭐가 제일 다르다고 생각하는데 이렇게 사람이 생각하는 차이가 그렇게 다른 것 같아요. A lot of people ask, what's the most different thing from the U.S. About North Korea, and she thinks that it's how people think. 저는 1987년에 북한 함경북도 무산군에서 태어났고요. I was born in 1987 in 함경북도, Musan. 전 태어날 때 무산 광산이라는 노동자의 딸로 셋째로 태어났습니다. I was born as a third daughter of a miner. 보통 가정에서 태어났기 때문에 뭐 공부나 발전할 수 있는 그런 앞길은 전혀 없었습니다. I was born in this very normal family, so I didn't have any chance to study more. 그리고 여기와는 달리 북한에서는 90년대까지만 해도 사람이 먹고 사는 모든 것, 옷부터 시작해서 소금, 된장, 두부, 야채, 쌀까지 다 배급을 받았습니다. And until 1990s, we had to get all the food, clothing, salt, tofu from the government. 근데 90년대가 지나서 김일성이 죽으면서부터 모든 게 끊기 시작하면서 사람들이 살 길을 잃었습니다. However, after Kim Jong-il's death, people couldn't survive anymore because they didn't have any source to get the food and all the necessary products. 그리고 지금은 장마당 세대라는 게 생겨가지고 시장에서 사고팔고가 자유롭게 이루어졌지만 그때 당시까지는 그런 게 이루어지지 않았습니다. But now we have this something like market, so we can buy and sell things, but then we didn't have anything like that. 세대마다 차이가 있는데요. 지금 살아가고 있는 북한 젊은 사람들의 정신 상태는 말로 할 수 없이 혼잡합니다. So there's difference between different generations, but the young people in North Korea right now are very having a very hard time spiritually.
저희는 이제 북한에 친척들하고 아니면 부록구들하고 통화를 많이 하다 보니까 북한하고 이제 자주 연락을 하게 됩니다. When I call to my family or brokers in China, I can hear a lot of them. 젊은 사람들이 생각 상태를 컨트롤할 수 없을 정도로 이제 곤란을 겪고 있는 문제 중에 하나가 외부 문화가 들어오는 이제 영화를 보는 것 때문입니다. One of the reasons why the young people are having this confusing and chaotic time is because they can watch the movie from the external world. 미국에서 이제 여기 한국말로는 007이라고 하는데 007 영화를 보면서 많이 따라하고 싶어하고 한국에 있는 영화들에서 나오는 양복이라든가 멋있는 옷들을 입고 싶은데 구입해서 입으면 지나가다 이제 걸려가지고 감옥에 들어가서 일주일에서 열흘까지 갇혀 있다가 풀려납니다. So a lot of them watched James Bond movie, and they want to be like him, and they see a lot of cool stuff like suit and pretty clothes, and they want to try it. But if you get caught watching the movie, watching the video, then you will go to jail for 10 days to 15 days. 그리고 두 번째로 혼란 중에 이제 하나가 마약입니다. And the second problem that's causing a chaos to them is drugs. 부록구들하고 얘기를 하다 보면은 하얀 가루 필요하지 않습니까라는 질문을 굉장히 많이 받습니다. So when you're talking to the broker, they often ask you, do you need a white powder? 옛날에는 생일 때는 술 같은 거를 10kg씩 20kg씩 사다 놓고 친구들끼리 이제 생일 파티를 했는데 지금은 마약을 갖다 놓고 합니다. In the past, when you're holding a birthday party, they used to buy 10 kilograms, 20 kilograms of alcohol drinks, but now they use drugs instead of the drinks. 그리고 지금 도문변방 구루심사수하고 단동에 있는 감옥에는 탈북자들이 차고 넘칩니다. 도문변방 구루. And 도문변방 and In China border. in China border, and Dandung, there's A lot of defectors. a lot of at prison. defectors in prison. 그 이유는 여러분들이 아시다시피 북한에 큰 홍수가 일어났잖아요. 홍수로 인해서 집과 재산과 터밭을 다 잃었기 때문에 먹고 살 길을 찾기 위해서 무작정 중국을 건너오다 보니까 중국 정부에 인해서 다 북송이 됩니다. The reason is because there was a huge flood recently in North Korea, and they lost their shelters and foods, so they didn't have any way other than cross the border to China, and they get caught there. 김정은이하고 북한 정부가 탈북자들의 대량 탈북을 막기 위해서 머리를 한 가지 쓴 게 있습니다. Kim Jong-un came up with a strategy, came up with a way to stop defectors from escaping from the country. 해산 등 주요 도시에다가 쉘터를 지어놓고 7살에서 15살 되는 학생들 전체 도시마다 다니면서 데려다가 홍수로 인해서 학교를 잃었기 때문에 공부를 시켜준다는 명목으로 한 곳에 가다 놓습니다. Kim Jong-un's government built many shelters and catches 7 years to 15 years old kids and say that, oh, we'll educate you because you don't have any place to live, and they just catch them there. 그래서 많은 부모들이 중국에는 오지만 한국을 갈 것까지 꿈도 꾸지 못하고 자식들이 잡혀 있기 때문에 탈출을 못한다고 얘기를 합니다. So a lot of parents may go to China but cannot come to South Korea because they're worried about their kids caught in the shelter. 영사님이 김정은이 사진 보여주셔가지고 스트레스 받아서 위가 아파하잖아. Because a lot of the presenters showed the picture of Kim Jong-un there. She's feeling pain right now. 탈북자로서 북한에서 태어나면서 자라면서 저는 9 식구가 있었어요. Born and raised in North Korea, I had 9 family members. 저희 할머니가 제 앞에서 굶어 돌아가셨고요. My grandmother starved to death right in front of me. 할머니를 땅에 파묻어 드릴 때 관도 없이 그냥 비닐방막에 싸서 제가 파묻어 드렸습니다. 어머니하고 같이. She didn't have a coffin, and so she had to be in a plastic bag, and she buried her grandmother. 태어난 지 2달 되는 아기가 굶어서 죽었습니다. 2-month-old baby starved to death.
제 5살 된 동생은 저희가 북한을 떠나올 때 5밤만 자고 데리러 온다는 약속을 하고 왔지만 돌아가지 못해서 역시 굶어 죽었습니다. I promised to my 5 years old sister, younger sister, that I will come back after 5 nights, but we couldn't, so she starved to death. 지금 제 나이가 29인데 저희 언니가 살아있으면 한 35쯤 됩니다. 근데 중국에 인신매매 당해서 팔려갔고 어디서 살고 있는지 아직도 모르고 있습니다. I'm 29 years old now, and I suppose my older sister would be 35 right now, but she's sold to China, and she doesn't know where she is or whether she's alive. 가족을 잃은 아픔, 또 자기 나라가 가난하다 보니까 중국에서 어린 시절을 살아오면서 업심여기고 당했던 그런 충격, 그런 고통이 지금의 제가 살아가는 데 있어서 질병으로 다가오고 살아가는 데 매일매일이 너무 힘들게 되었습니다. How I was ignored and dismissed because I'm from a poor country formed my current hurt and agony. 제 동생하고 저는 공부하면서 또 먹고 살기 위해서 홈케어 에이전시에서 일을 하면서 지금까지 살고 있습니다. My sister and I have been working in a home care agency to earn money and study. 그리고 그 외에 제가 할 수 있는 거는 저희 동생들처럼 굶어 죽은 애들이 없을 수 있도록, 저희 언니처럼 팔려가는 여자가 없을 수 있도록 조금이나마 무엇인가 하는 게 꿈이어서 결국 단체를 시작해서 non-profit organization을 운영하고 있습니다. So I thought what I should do is to prevent people like my sister happening again, like starving to death or being sold to other countries. So what I did is to establish an NGO and doing this, organizing things for people. 올해 들어서 저희가 탈북자 30명을 구출을 했습니다. This year we have rescued 30 North Korean defectors. 저는 북한을 놓고 말할 때 나라라고 하기보다는 깡패 집단에 가깝고 죄를 짓는 사람들이기 때문에 북한은 옳지 않아서 무너날 게 뻔하다고 생각하기 때문에 무너났을 때 저 사람들을 어떻게 하는지 방책을 생각해둬야 된다고 생각합니다. 무너졌을 때. I don't think North Korea as a country, but I think North Korea as a gangster. And I think what we have to do is how to rescue people once North Korea is collapsed. 그리고 저는 저희 탈북자들끼리 앉아서 얘기할 때 이렇게 얘기를 합니다. 죄명부를 만들어 놔야 된다. 그리고 탈북자들이 얘기를 하는 한 사람 한 사람 경찰들의 이름, 그 사람들의 죄목을 지금부터 다 만들어 놔야 한다. 그리고 그거를 공개를 해서 그 사람들이 압박받을 수 있도록 해야 한다라고 얘기를 합니다. Talking with other North Korean defectors, we always say that there should be a list of guilty people, and we have to list every single person and what they did wrong, and disclose it to the public so that they can get pressure. 그리고 김정은의 배를 불려줄 수 있도록 한국에 있는 사람들, 캐나다에 있는 사람들, 미국에 있는 사람들이 어마어마한 돈을 갖다 주고 있습니다. And to sustain Kim Jong-un's government, a lot of Koreans, Canadians are sending money to North Korea. 제가 알고 있기로는 미국에 있는 큰 회사가 북한에서 해킹 그룹을 하고 있는 사람들이 중국 조선족들하고 같이 일을 하는데 거기에다도 지원을 하고 있더라고요. I heard that a company in America is supporting a hacker company that's supporting Chinese people who's helping North Korean government. 그런 것들을 보면서 북한에 대해서 제가 북한 사람이기 때문에 저희 형제가 굶어 죽었고 아직도 가족이 북한에 남아있기 때문에 어떤 방식으로든지 북한 내부를 도와주는 게 만약 진짜 도움이 된다고 하면 우리 탈북자 3만 명이 한 명씩 한마디씩만 해도 북한이 10년 먹고 살 수 있는 식량과 돈을 내보낼 수 있는데 저희는 그렇게 하지 않고 있습니다. So if we really think that it's a good thing to help North Korea, if helping North Korea is helping the citizens in North Korea, we will do because we 300,000 North Korean defectors would have enough power to support them if we collect our power. 미국에
한 13명 되는 고아 아이들이 와 있는데 부모들이 중국에서 감옥 생활을 하고 있습니다. In America, there are 13 orphans from North Korea, and their parents are in jail in China. 그들이 선택을 한 게 중국 감옥이라도 가겠다고 본인들이 선택을 했는데 죄목은 마약 장사입니다. They volunteered to go to a jail in China because they're caught dealing drugs. 죄목도 그냥 조금씩 마약을 한 게 아니라 1kg, 2kg, 5kg씩 가지고 왔다가 중국 조선족이 시켜서 했지만 돈을 얼마 받지도 않았지만 모든 걸 뒤집어 쓰고 본인들이 감옥을 갑니다. They dealt a lot of drugs, like 5 kilograms of drugs, but they didn't make money. They did it because Chinese people told them to do it. But they got all the guilt and went to jail. 감옥 가는 분 중에 한 분한테 제가 물어봤습니다. 왜 없는 죄도 모아서 형을 더 만들어서 10년, 20년씩 받고 감옥을 가냐고요. And once I asked the person in the jail, asking, why would you go to jail? You didn't do anything wrong. 한 10년 후에는 북한이 무너나고 내가 북한에 나가서 감옥 생활을 하지 않을 수 있지 않을까 싶어서 형량을 늘린다는 겁니다. And they said they're waiting for the time North Korea collapses, and they see it as 10 years. And they think once they're out of the jail, they hope that North Korea is collapsed. 북한 여성들이 중국에 들어오는 사람이 한 70% 정도가 인신매매 당하고 있습니다. 70% of females who's flying to China are sold. 중국의 령정이라는 곳에만 탈북자들이 나와놓고 체포돼서 북송되고 다시 살아오지 못해서 엄마를 잃은 북한 아이들이 30명이나 있습니다. 작은 시골 고아원에. In a very small orphanage in Yongzhong, China, there are 30 kids who lost their mom, who was sent back to North Korea. 이런 고아들은 중국에서 국적을 주지 않아서 아버지가 중국인임에도 불구하고 아버지의 보호도 못 받고 어머니의 보호도 못 받아서 둥 떠 있는 상태입니다. Even though their fathers are Chinese, Chinese government do not recognize them as Chinese, so they don't have any protections from either parent, and they're just being unregistered citizen. 탈북자들이 중국에 올 때는요. 강도질하러 온 게 아니고 살인하러 온 게 아니고 훔치러 온 게 아닙니다. 단 먹고 살려고 북한에 남아있는 가족을 살리려고 자기 몸 하나 팔아서 옵니다. North Korean defectors do not go to China to steal, to kill, or to commit the crime. They just go to China to survive, and they sell themselves to rescue their family. 유엔 커미션에서 미팅할 때 저도 참가했지만 탈북자는 아니 난민은 그 나라에서 살 수 없을 또 정부로 인해서 탄핵을 받은 사람들은 난민이라고 규정이 되어 있습니다. 근데 탈북자들은 왜 그 난민의 규정이 되지 못합니까? 중국 혼자 그걸 인정을 못하고 있지 않습니까? Refugees are defined as people who cannot get a protection from any government. But why would North Korean defectors not be considered as refugees? China is not recognizing North Korean defectors as refugees. 저는 중국 친구도 많고 중국 사람들은 좋아합니다. 그렇지만 중국 정부를 싫어합니다. I love Chinese. I have a lot of Chinese friends, but what I hate is Chinese government. 저는 그래서 어떨 때 막 친구들 막 그럽니다. 우리 중국 물건 사지 않기, 무역을 중국하고 하지 않은 방법으로 인해서라도 중국이 조금이라도 자각을 가져서 자본의 이익을 위해서라도 탈북자 강제 북송 중단할 수 있게끔 할 수 있는 방법은 없을까? Sometimes I talk to them, let's not buy Chinese product, or let's stop trading with China so that China can get pressure and stop sending North Korean defectors back to North Korea. 요즘 새 대통령님 나오셨는데 대통령 선거하실 때 얘기하신 것 중에 중국 이제 그 무역 가지고 이제 얘기를 하시는 게 너무 마음에 들어가지고 트럼프 이제 대통령님을 북한 남자답게 남자다운 스타일이라고 제가 막 칭찬을 한 적이 있습니다. One thing she liked about Trump is his strict policy against China, and she complimented him for that point. 그리고 여자이면서도 굉장히 강인한 박근혜 대통령님이 북한을 아마 역사적으로 제일 많이 협박을 하고 김정은이 밤잠 못 이루게 한 것 같아서 두 대통령님이 힘을 합쳐서 올해는 앞으로 5년 안에 북한이 무너질 수 있도록 강력하게 해주셨으면 좋겠습니다.
And also President Park of South Korea put a lot of pressure to Kim Jong-un, and she hopes that to President Trump and Park would collaborate to make North Korea to collapse in the next 5 years. 그리고 이제 시간이 없기 때문에 마지막으로 미국에 사는 탈북자들이 어떻게 살고 있는지 간단히 소개해드리겠습니다. Because of the time shortage, I want to introduce how North Korean defectors are living in the U.S. 저희 집에만 해도 8명이 같이 살고 있습니다. In my home, there are 8 people living together. 12살짜리 아이가 학교에 가서 한 3주 동안은 제가 계속 불려다녔습니다. A 12 years old boy went to school, and she had to go to school for him for 3 weeks. 근데 지금은요. 문제 덩어리도 내가 문제가 없고 공부를 얼마나 잘하는지요. 모든 과목을 플러스 A 받고 있습니다. That was because he was a troublemaker, and she was called by the principal. But now he's getting all A+ from the school. 그리고 탈북자 학생 중에 대학을 졸업한 학생만 4명이 있습니다. And there are 4 people who graduated from college. 아까 성형사님도 얘기를 하셨지만 2006년도부터 탈북자가 시작이 됐는데 미국에 입국하기 시작을 했는데 지금 10년여간에 14% 정도가 성공을 했습니다. 미국에서. North Korean defectors started to come to the U.S. from 2006, but for this 10 years, 예, 14%. 14% of people have succeeded in escaping. 스시 레스토랑 사장을 하고 있는 사람만도 제가 알고 있기만 한 5명이 됩니다. As far as I know, there are 5 people who's owning a sushi place. 세탁소 하는 분도 한 7명 됩니다. There are 7 people who own the laundry place. 그리고 생선 가게를 해서 집을 몇십만 불짜리를 사놓은 분도 계십니다. And from a fish selling business, one succeeded a lot and bought a huge expensive house. 저는 왜 저의 자랑을 하냐면요. 앞으로 북한이 열리면 한국보다 미국에 더 많이 오려고 하는 탈북자들이 많을 겁니다. Why I'm bragging about this is because if the door is open in the future, many people will decide to come to the U.S. instead of South Korea. 텍스도 잘 내고요. 공부도 잘하고요. 이웃에 좋은 일도 하죠. 비즈니스에서 나라에 도움이 되죠. 이런 탈북자들이 난민으로서 미국에 들어올 수 있도록 여러분들이 더 많은 힘을 써달라는 부탁을 드리려고 드린 말씀이었습니다. They pay tax well, they study well, they work hard, and these good North Korean people would be really good if they could be here in the U.S. and they could be a really big help for the country too. And she's here to ask for help from you guys to let them come into this country. 네, 저는 지금 얘기를 하면서도 막 떨리는데요. 미국 분들은 어려서부터 고기에 계란에 이렇게 좋은 것만 드셔서 이제 추워 안 하시는 것 같아요. 저는 추워갖고 아주 얼어 죽는 줄 알았어요. I'm kind of shaking right now because I am cold. It seems like people in the U.S. are really healthy because they can eat a lot of egg, meat, since you're young. But she's feeling so cold during this whole meeting, so she's shaking. 늦은 시간까지 북한에 대해 관심 가져주셔서 감사하고요. 시간이 더 있다고 하면 질문 시간에 더 많은 얘기를 답해드리겠지만 시간상 관계로 제 증언을 여기서 마치려고 합니다. Thank you for staying this late, being interested in North Korea, and if you have any further question, I will be happy to respond in the Q&A section. Thank you. Thank you. 감사합니다. If we could have our speakers please come and sit at the table and we will field questions. Don't be shy, step right up.